Sorry. Wow, what a wonderful presentation. Please, another round of applause. I definitely know more now about how to position my business. I'd like to welcome up our Dallas National Teams chapter to hand an award to our esteemed guest. So, our next keynote comes from Dr. Swaminathan Subramanian, a business strategy executive who will share the startup algorithm in 20 minutes, how to think like a CEO. Please give a big round of applause for Dr. Swaminathan Subramanian. வணக்கம். கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக வணக்கம்னு பதிலுக்கு வணக்கம் வரல, பரவாயில்ல. குழலினிது யாழினிது என்ப தம்மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர். என்னடா டீம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு பிஸ்னஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்துட்டு என்னடா மழலை சொல் கேளாதவர் சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? என்னோட பேர் சுவாமிநாதன். ஐ எம் ஃப்ரம் மிஷிகன் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி. அவங்களுடைய வேல்யூ செயின் இன்னோவேஷன் சென்டரில் அண்ட் சீனியர் டைரக்டர் ஆஃப் இன்னோவேஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட். இதில் முக்கியமாக எதுக்காக அந்த குரல் சொன்னா, அது ஒரு வார்த்தை இருக்குது, தம் மக்கள். தம்னா என்னது? நம்ம எல்லாம் நம்முடையன்னு அர்த்தம். இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேர் செல்ஃபோனில் போய் டீம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டோட எட்டிமாலஜி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டீம் த வேர்ட் இட் கேம் ஃப்ரம் ஓல்ட் நார்ஸ் வேர்ட் தமர் தெமே அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. தம் என்ற தமிழ் சொல் பிகாஸ் ஆஃப் அ ட்ரேட் ஒரு 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி த வேர்ட் வென்ட் டு அ யூரோப்பியன் சைட். நம்பவே முடியல. இட்ஸ் அன்பிலீவபிள். நாட் ஓன்லி தட் வேர்ட், நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு பயன்படுத்துகிறோமே ஸ்னோ, பனி. ஸ்னோ அப்படிங்கிற வார்த்தையோட ஆரிஜினை பார்த்தீங்கன்னா, இட் கேம் ஃப்ரம் த லத்தீன் வேர்ட் நிவிஸ். ஸ்னீவ், நிவிஸ். நிவிஸ் கேம் ஃப்ரம் கிரீக் வேர்ட் நிபா. இந்த பா அண்ட் டர்ன் டு பி அ வா, விஜய், பிஜே ஆகிற மாதிரி. The Nipa is nothing but a transposed effect of pani, 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 Nipa. So Tamil word, it's all traveled around the globe because of trade. The point I want to hear, the team is nothing but a tama, Tamil vartha. Adum, it's a deep rooted in our culture. Trade is, it's a deep rooted in our Tamil culture. Trade, business, that's important. So we want to bring that. Thanks to the team for bringing me here, and thanks for all here. So once again, we are rejuvenating. We are bringing back to the original DNA. This is a time. We are not simply sitting a 9-to-5 job. Once we were just trading. Seafarer, கடலோடிகள், திரைக்கடலோடியும் திரவியம் தேடு. அது நம்மளுடைய டிஎன்ஏல இருக்குங்க. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் we see as an ethical business. That's important. The Tamil culture has an important thing. We do things ethical. Several thousand years back, 10,000 years back, even we had a system. நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க பெண்ணா இருந்தா கொல்லக்கூடாது. மரத்திலும் மரம் கொண்டது தமிழ் பாரம்பரியம். So that's a good, we have an ethical business. Today I am going to talk about that's a next slide. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா that's எனக்கு 20 minutes ஷார்ப்பா. அண்ட் இங்கே நிறைய பேர் தட்ஸ் யூஆர் ஆல் லைக் ப்ராப்ளி கிராண்ட் பான்ஸ் பிக் பழம சொல்லுவாங்க, பழந்துன்னு கொட்டை போட்டவங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ ஃபியூ திங்ஸ். இப்போ ப்ராப்ளி வி நோ, நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம், நம்ம வீட்டில் அம்மா சூப்பராக சமைப்பாங்க. அவங்க வந்து எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கும். அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தட்ஸ் ஸ்டில் வி ஆர் வாட்சிங் தீனாஸ் கிச்சன், அப்புறம் வெங்கட் பட், இதெல்லாம் பார்க்குறோம். என்னென்னா they are giving a recipe in a standardized format. ஒரே மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு there are recipes. அதை கொடுக்கறதுக்கு தட் ஸ்டில் ஆக்சுவலி நம்ம அம்மாவோட சமையல் அவங்கெல்லாம் போய் கேட்டிங்கன்னா, நான் சும்மா குத்தி மதிப்பாக கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம்ப்பா, அதை போட்டேன் அடிப்பாங்க. பட் there are some recipes. அதை மாதிரி தான் ஐ எம் கோயிங் டு ஷேர் ஃபியூ திங்ஸ். certainly you all by அம்மா மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுன்னு. and by the time it's many of you are millionaires here. Certainly, and somebody is going to be a millionaire, a billionaire.
And this is something as I would say நான் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் என்னோட பசங்களுக்கு சொல்கிறது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ். ஸோ கார்த்திக் ஸ்லைடை ப்ளே பண்ணுறீங்களா? And meantime is என்னோட இன்னொரு சைடு as a தமிழ் ஆரம்பிச்சது. I found an organization with co-founded with my friends Silambu in Michigan. The main objective is Tamil is not just a Tamil, it's beyond. We need to give the technology. என்னோட விஷன் personally என்னோட விஷன் in Silambu 50 startups in 5 years from K-12. So right now என்னோட கிளாஸில் middle school and high school பசங்க 82 பேர் இருக்கிறாங்க. And everybody is getting a lesson from Harvard University. I'm authorized instructor in Harvard University. I am teaching them the fundamentals of business. Business case na enna? Simulation. நீ எப்படி பண்ணணும்? Business na what is the fundamental? And actually இன்னைக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ஸ்லைட் வச்சிருக்கிறேன். அதில் ஒருத்தனுடைய startup means almost the product ready. Great. So next slide. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2-3 விஷயம் தான் today. That's certainly a real world, where to start. And முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த டிசம்பர் டிப். இந்த டிசம்பர் டிப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நான் சொன்ன அந்த ரெசிபி தான். இப்போ நிறைய பேர் முன்னாடி பேசியிருக்கும் போது விசி இந்த டெக்னாலஜி கம்ஸ் அண்ட் கோ பார்த்தீங்கன்னா .com இருக்கும், இல்லை இட்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் பிளாட்ஃபார்மில் செல்ஃபோனில் வரக்கூடியதாக இருக்கும், இல்லை இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ஏஐ இட்ஸ் அ மான்ஸ்டர் வேவ், இல்லை நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்ச நாள் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வரப்போகுது. இது வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் ஒரு காலத்தில் நம்ம விரைகள் ஆரம்பித்தோம். ஸோ இட்ஸ் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் த டெக்னாலஜி, பட் த பிஸ்னஸ் மேன் நோ ஹவு டு பிஸ்னஸ் இட். அதுதான் முக்கியம். நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வி ஷுட் நோ. கடைசி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது. இப்போ அடுத்து வேறு இடத்துக்கு போகும் டெக்னாலஜி. த டெக்னாலஜி வில் பி கீப் ஆன் சேஞ்சிங். அது விறகால் இருந்து இன்னைக்கு இப்படி வந்திருக்கு. அதே மாதிரி இட் குட் பி கோயிங் ஏஐயாக இருக்கலாம், ஹூ நோஸ் த ஃபியூச்சர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். பட் வி ஷுட் நோ how to do this. That's a business. இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம், நம்ம எல்லாருமே அகைன் இட்ஸ் என்னோட பிஸ்னஸ் கிளாஸில் நான் பசங்கிட்ட ஆரம்பிக்கிறது தான். உங்களுடைய டாப் 3 ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை 2 விஷயம் இருக்குது. சைக்காலஜிக்கலாக அப்ரோச் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா அவங்க டெய்லி காலை எந்திரிச்சு கிளாஸுக்கு வரதே ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஏன்னா நைட் ஃபுல்லாக வீடியோ கேம் விளாடுவோம். என்னோட ஸ்டூடெண்ட் தெரியும், அவன் காலில் வந்து தூங்கிட்டு இருப்பான். ஸோ தட்ஸ் ஐ ஆஸ்க் தம் வாட் ஆர் த 3 மேஜர் ப்ராப்ளம் இன் யுவர் கிளாஸ் ரூம், or maybe in your school, or in your society, or in your country. Write it down அப்படிமே. அவங்க எழுதுவான், நிறைய பேர் எழுதுவான். The reason, problems are opportunities. That is my first lesson in my classroom, business. Problems is not a problem. Problem is opportunity. இந்த ப்ராப்ளம் உனக்கு மட்டும் இல்லை, ஊரில் நிறைய பேர் இருக்குது. ஸோ பெட்டர் why don't you think this is a business opportunity? அப்படி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா that's a San Francisco, Airbnb வந்தது இருக்கட்டும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஊபர் வந்ததாக இருக்கட்டும். This all came up with a problem. When we see a problem, we should approach in another way. How could we come up with the solution? அதுதான் பிஸ்னஸோட ஃபண்டமெண்டல். இங்கே few things I am going to share. இது most of us we know. Probably இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்க தெரிஞ்சிருக்காது. The reason, the ideas without business, it looks like நம்ம டயரை ஓடிட்டே போவோம். We cannot go for a while. ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைத்துக்கு அப்புறம் டயர்ட் ஆயிடுவோம். So we need something and energize, correct? So we cannot keep running like this. So we need to come up with a better business if you have a lot of ideas. வெறும் ஐடியாவோட நிப்பாட்டாதீங்க. Don't stop things with your ideas. It's time to invest. Now you have invested your time, find an investor or maybe invest your money. It could be your own savings or maybe find an investor. That's how the business comes. And certainly இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா Airbnb, ஊபராக இருக்கட்டும், இல்லை ட்ராப்பாக்ஸாக இருக்கட்டும், these all the problems become a business solution. That's how the life. And இது ரொம்ப வெரி ஓல்டு ஸ்லைடு என்னோட கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செஞ்சுரியில் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு மிஷின் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1769 ஒரு மோட்டராக மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிளாக மாதிரி இருக்குது. நவ் இட்ஸ் ஈவன் டெஸ்லாவாக ஆயிடுச்சு. ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த டெக்னாலஜி வந்து பிஸ்னஸாக பார்க்குறது தான் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். So if you are seeing everyday day-to-day technology or problems, how we can make as a business, that's important. Here you can see a lot of இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பெட்டிக்கடையில் ஆரம்பிச்சு we know that's a YouTube, Blockbuster, Amazon, Airbus, இது எல்லாமே பிஸ்னஸ். எல்லாருமே மீன் பண்ணுறது இட்ஸ் அ கஸ்டமர். ஸோ யூஸ்வலி we know it's a B2B, B2C, B2B2C, B2B2B, இதெல்லாம் தான் அந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் இட்ஸ் ஆல் கம்மிங் லேட்டர். certainly we know நம்ம கஸ்டமர்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம், இல்லை நம்மளோட மாடல் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா தட்ஸ் ஈஸி. தி அதர் வே, நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் அன் innovation, then an issue. I all teach this also in my class because usually நம்ம எல்லாம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிருவோம், ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் our engine will be keep running,
பட் இஃப் யூ டு நாட் ஹேவ் an innovation, அது என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் வீல் அந்த யூனிசைக்கிள் ஆயிரும். இட்ஸ் a stability will be an issue. ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும். ஐடியாவோட நிப்பாட்டாதீங்க, ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். அண்ட் ஒன்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்துடுச்சுன்னா டோன்ட் ஜஸ்ட் கோ ரன் பிஹைண்ட் த பிஸ்னஸ். ஒரு இனோவேஷன் பார்ட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த டெக்னாலஜி வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். .comலேருந்து ஆண்ட்ராய்டை போகுது, அப்புறம் ஏஐ வருது, குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வரும். அப்டேட் யுவர் செல்ஃப், தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேஜராக என்னோட கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளது ஒரே மூணு விஷயம் தான். இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் பேஸ்டாக இருக்க போது பிஸ்னஸ், இல்லை சர்வீஸ் பேஸ்டாக இருக்க போகுது, இல்லை ஹைப்ரிட்டாக இருக்க போகுது. ஒன்லி 3. இதை தாண்டி உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே பிஸ்னஸ் இருக்க முடியாது. அந்த காலத்தில் பொருளை கொடுத்து விற்றது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான். இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆர் மேபி ஒருத்தன் கப்பலை கொண்டு போவான், சர்வீஸாக இருக்கும், இல்லை ரெண்டு காம்பினேஷனாக இருக்க போகுது. இப்போ இந்த இதில் சொன்னக்கூடிய அந்த அல்காரிதம் இது ப்ராப்ளி நான் இது நிறைய டீட்டெயிலாக போகிறதில்ல. ஏன்னா இங்கே நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே பழந்துன்னு கொட்டை போட்ட பெரிய பெரிய ஆட்கள். பட் த ஒன் திங் இஸ் தி அல்காரிதம் இஸ் டிசம்பர் டிப். ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம், இது ஒரு அல்காரிதம். இந்த அல்காரிதம் மெயினாக எதுக்குன்னா, ஐ டிராஃப்டட் திஸ் அல்காரிதம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 40 வி கெயின்ட் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி 3 எக்ஸிட் பண்ணியிருப்பார். ஹீ நோஸ் என்ன பண்ணணும்னு. பட் இதே இது இஃப் ஐ எம் கிவிங் அ லெசன் டு அ மிடில் ஸ்கூல் அண்ட் ஹை ஸ்கூல் கிட், அவங்க என்ன பண்ணணும்? திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் அல்காரிதம். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த டி, டிஃபைன் த ப்ராப்ளம். டிஃபைன் த ப்ராப்ளம் பண்ணிங்கன்னா, ஸோ தெர் இஸ் அ மேஜர் கேட்டகரிஸ். உலகத்தில் உள்ள எல்லா பிஸ்னஸும் இந்த கேட்டகரியில் வந்துடும். இட்ஸ் கால்ட் இம்ப்ரெஸ். த அக்ரோனிம் improves the quality of life, mandates make the government are must happy. பார்த்தீங்கன்னா அந்த 7 ஃபேக்டர்ஸில் வந்து எல்லா பிஸ்னஸும் வந்துடும். ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் த ப்ராப்ளம். முதல்ல என்ன ப்ராப்ளம்னு டிஃபைன் பண்ணுங்க, தென் யூ கேன் கெட் இன் த சொல்யூஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எவாலுவேட். எதையுமே இதில் நிறைய இ இருக்கும். டிசம்பரில் இ இருக்கும், அப்புறம் இன்னொரு இ இருக்குது. இந்த இ, ஆல் த இஸ் ஆர் எவாலுவேட். வேலிடேட் த ஹைபாத்தசிஸ். ஸோ இ இஸ் எவாலுவேட் your problem, and through its simple thing, survey. Directly go to your customer, unga appa kela amma kela. I'm asking my students, go and validate your concept, go and validate your problem, your solution, everything. Chuma verify பண்றது. That's we all know. So if you go, the next thing is a concept. The concept பாத்தீங்கன்னா, that's a scamper is a famous technique as a academically we speak. கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் டிஃபால்ட்டா அதை பண்ணிட்டு இருப்போம். Usually it's a substitute, combine, adapt, modify. Then as P is a scammer, P is later add பண்ணது. So E is eliminate, R is a reverse. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டெக்னிக். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு த டீட்டெயில்ஸ். பட் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி, இந்த மாதிரி ஒரு டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணால் we can come up with a better idea. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிளாஸ் ரூம் பேசிக்காக நான் சொல்கிறது ஒரு 4 விஷயம். இட்ஸ் ஃபண்டமெண்டலாக ஒரு இடத்துல இருக்கோன்னா, இன்க்ரிமெண்டலாக ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் பிஸ்னஸ் வரும். இல்லை அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் குட் பி ஆர்கிடெக்சரல் சேஞ்ச் பண்ணால், இல்லை டிஸ்ரப்டிவாக ஒரு விஷயம் இருக்கணும், இல்லைன்னா ரேடிக்கலாக இருக்கணும். அது என்னோட கிளாஸ் ரூமோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா க்ரேயானில் ஆரம்பிப்பேன். க்ரேயான் இஸ் அ கலர் க்ரேயான். அது வந்து சிம்பிளாக அதில் க்ரேயானில் வந்து மேலே பேப்பரை ரேப் பண்ணிவிட்டு தட்ஸ் தேர் செல்லிங் அ ப்ராடக்ட். இப்போ அதுலேருந்து மார்க்கர்ஸ்க்கு போனாங்கன்னா இட்ஸ் ஆர்கிடெக்சரல் சேஞ்ச். அப்புறம் அதே மாதிரி ஸ்டைலஸில் போனாங்கன்னா திஸ் இஸ் கால் இட்ஸ் அ டிஸ்ரப்டிவ். என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து தேர் நோ நீட் எ மல்டிபிள் ஸ்டைலஸ். ஒரே ஸ்டைலஸ் போதும், பட் ஸ்டில் அஸ் அ பேனா மாதிரி இருக்கும். யூ கேன் ட்ரா மல்டிபிள் கலர்ஸ். இஃப் யூ கோ டு த ஏஐ ட்ரா இஸ் அ ரேடிக்கல். நீங்கள் பேனாவே தேவையில்லை, சிம்பிளி a வாய்ஸ் ஆக்டிவேட்டட். ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு க்ரையான், பட் இது அப்ளிகபிள் டு ஆல் தட். நீங்கள் உலகத்தில் எந்த டெக்னாலஜி பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்போது இட்ஸ் இன்க்ரிமெண்டல், ஆர்கிடெக்சரல், டிஸ்ரப்டிவ் அண்ட் ரேடிக்கல். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங், எவாலுவேட். தென் இட்ஸ் கோ த்ரூ திஸ் இட்ஸ் எம் இஸ் மேக் ஷூர் இஸ் அ மார்க்கெட் ரெடினஸ். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சோனியோட 3D டெலிவிஷன் அவங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணது காரணம் மார்க்கெட் ரெடினஸ். அதே மாதிரி டிஜிட்டல் கேமராவோட பேட்டன்ட்டை ஓன் பண்ணது எல்லாமே கோடாக். பட் அதை நிஜமாகவே மானிட்டைஸ் பண்ணது சோனி. Because the market readiness was the biggest thing. I always tell the students as a market readiness. Then it's a B as a business model. அங்கே சைடில் வந்துட்டு இருக்கு. We all know that's a multiple business model. Pick the right business model for your business. That's the important thing. Then evaluate your business model. Then it's go to the last one, R. Here R is meant for risk. That's the important thing. Usually I'm at the age of 35 plus, we are taking a risk. I ask my students, the time you can feel like easily take a risk. இந்த இதில் வந்து ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் என்னோட கிளாஸ் ரூமோட ஃபேவரட்டானது. தட்ஸ் how we have to react. இப்போ அந்த கல்லை தூக்கினோடனே கார் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. This how when we forecast something a risk is coming, better we act immediately.
So that's the important thing. Then it's a tip. Maybe I'll skip those tips. Is probably உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். It's a team and investment and product. That's based on. Then it's some of the slides I usually explain for the students or the new, those who are very early stage entrepreneur. இது எந்த மாதிரி இருக்கணும்? This is called it's a DNA mapping of a business and innovation. Certainly after this, நீங்க எப்பனாலும் feel free to reach me. It's some standard techniques where we can decode things strategically. That's important. நம்ம பிஸ்னஸ்லாம் ஈஸியாக பண்ணிட்டு இருப்போம். But if you go through the steps, it will be easy to make a better way to handle the business. அதான் அதில் முக்கியமான விஷயம். So it's a DNA mapping of a simple thing. So these are the sample thing. Again, it's the different business model versus engineering innovation. That's also, எனக்கு தெரியல டைம் இருக்கானு. So maybe I quickly move through the slides. If you look at that, the entertainment world, that's another biggest business area. Over the period of time, you can see how it's being evaluating. So we have to think what is the future. That's how it's going to be there one. Now I'm coming back to my first point as my vision to bring at least 50 startups in 5 years. Right now I have 82 students. I'm running through a Syllabus, a non-profit from Michigan, and certainly I'm very hopeful that in another 5 years I will have at least 50 middle school students will be sitting here as a part of this journey, and that's my vision. And இது one of the student actually அதிலேருந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. So I'm going to request, actually இது என்னன்னா ஈஸி ஷேர்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் பிகரான ஒரு ஆடியன்ஸ் how we can collect the photos அப்படிங்கிற மாதிரி I'm going to request you a small help because the student is looking for evaluate the as a December tip evaluate the idea and concept. If you scan the QR code and if you take a picture from your cell phone, you put it, then it is going to be one common shared drive. It's all going to the Vasan. So it's a one. So if you taken a picture of mine, means don't take others, it's maybe a cyber security other thing. Better you take me in the background and just use the QR code, and if you go to that, it'll be asking your name. So if you உள்ள போனீங்கன்னா உங்க நேமும் உங்களோட last 4-digit phone numberம் கேட்கும். So I'll go back. If you scan the QR code, it'll go to the page. Thank you so much. This is, as I said, a 7th grader from my classroom. So we are evaluating, and thank you so much for the teams giving me allowing me to do this. And if you go to that, just ask your name and the last 4-digit. If you go, you will see there is 3 things. Take an instant picture, or if you have taken something, you can upload, or if you feel something, you can go and delete. And this folder. Oh. So if you go to that QR code, maybe you can use the side screen, please. So with that so probably Vasan could see these kind of folders will be, and only he could see this. So this is what the product they call a easy share, the 7th grader in my classroom, and his architecture and everything. So mainly he is thinking as in a bigger event, a birthday party or something, it's if there's 40 plus folks, and we cannot go and create an individual folder because cyber security, correct? Usually it's easy that the software does everything. So with that I close my talk as always as my favorite, as I was in Anna University and I was going through his physics lessons too, and also in an IIT thing. Certainly the nation's growth is powered by competitiveness, and certainly that's the starting point, and always feel free to take your risk. And at this age, if you are not doing, we won't do anything. So you are here with the thought process of taking a risk and launching your business. Already you launched your business, and that's a great. And also, I always advise, take the next generation and encourage your kids. And don't let them to think for the 9-to-5 job. And we are genetically having a strong background of making a business. So with all, thank you so much for the teams and the sponsors here and the keynote speakers, everyone, thank you so much. Yeah, we have to give you our award. You're going to have Muthu Jagannathan. Okay, we'll give you the award. If we could have Mr. Muthu Jagannathan to the stage to hand the award. Dr. Subramanian has been a huge champion of youth mentorship.
I really think he has a page we can all take from his book. Please, another round of applause.